Dr. Sarah Chun Reib sich die Muten Augen und blickt auf die Lichtenden Bildschirm sich hirm. Sie arbeitet nun schon seit 16 Stunden ununterbrochen in der tiefen Raumüberwachungsstation auf Luna. Die Mondbasis war zu dieser Stunde still, die meisten anderen Wissenschaftler waren längst eingeschlafen. Das leitet das Team für außerirdische Signalsuche. Seit 12 Jahren lost sie dem all, stets in der Hoffnung, einen Beweis zu finden, dass die Menschheit nicht allein im Universum war. Tag für Tag überprüft sie tausend Radiosignal ferner Stern. Meist waren es nur Niederlich Gerauschtoals. Tot Sternrauschen. Solari Windstorringen. Nix Besonders. Immer wieder das Gleiche. Doch in dieser Nacht war alles anders. Der Hauptcomputer begann plötzlich mit einem Alarmton, den sie noch nie gehört hat. Rot Lichter flackerten über ihr Kontrollfeld. Sarah richtet sich auf und stellt die Kaffeetasse ab. Herz schlug schneller. Computer, was ist der Alarmstatus? Fragt sie mit belegter Stimme. Dr. Chun, war empfangen ein unbekannte Quantenverschlüsselt Übertragung aus dem Kepler 442-System. Die Signal stark widerspricht sämtlichen bekannten physikalischen Modellen. Die Übertragung umgeht aktiv unser Standardfilter. Sarah spurt, wie der Mund trocken wird. Kepler 442 war über 1.000 Lichtjahr von der Erde entfernt. Es gab keine bekannte Technologie, die ein Signal über diese Distanz so stark senden konnte. Sie rief die Signalanalyse auf dem Hauptbildschirm auf. Die Wellenmuster waren völlig unbekannt, sie pulsierten in mit mathematischer Precision, wie sie nur von intelligentem Leben stammen konnte. Dies war kein Niederlichsphänomen. Jemand, oder etwas, versucht, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Weckt das gesamte Nachrichtenteam, befahl Sarah. Und sendet ein Notfallmeldung an Director Williams. Soll sofort herkommen. Innerhalb von 20 Minuten war die Überwachungsstation voller aufgeregter Wissenschaftler. Director Williams erschien in einem Laborkittel über seinem Pyjama. Alle versammelten sich Sarahs Arbeitsplatz, als sie das Signal über die Lautsprecher abspielt. Der Klang war gleichzeitig wunderschön und erschreckend. Hat musikalische Elemente wie ein Lied, doch darunter lag etwas Verzweifeltes. Etwas, das Angst hat. Seit wann empfangen war das? Fragt Williams. Seit 3 Stunden, antwortet Sarah. Aber das seltsam ist. Der Computer sagt, das Signal durchkehrt nicht nur den normalen Raum. Es nutzt Quantentunneling, Barrieren zu überwinden, die eigentlich unüberwindbar sind. Dr. Martinez, bester Codenacker, war bereits dabei, die Signalstruktur zu analysieren. Ich glaube, ich kann das entschlüsseln, sagt Die mathematische Grundlage basiert auf Primzahlen, genauso, wie man es von einer intelligenten Spezies erwarten wird, die versucht, Kontakt herzustellen. Wir stunden lang arbeitet das Team fieberhaft daran, die Nachricht zu dekodieren. Stück für Stück begannen sie zu verstehen, was sie horten. Es war ein Notruf. Mein Gott, flüstert Martinez, als die Übersetzung vorlas. Sie bitten Hilfe. Ein Zivilisation namens, Zephyrin Collective Word eingriffen. Ihr gesamt Spezies steht vor der Auslöschung. Sarah spurt, wie kalt Angst ihr Wirbelsaal hinunterlief. Während Martinez weiterlas. Die Aliens beschrieben einen Feind, den sie den Lierenschwarm nannten. Etwas, das ganz Welten Verschling und sie in mehr von sich selbst verwandelt. Die Botschaft erklärt, dass dieser Schwarm durch den Raum zog und alles zerstört, was sich ihm in den Weg stellt. Da ist noch mehr, sagt Martinez mit bebender Stimme. Sie haben militärisch Signal aus unserem Sonnensystem aufgefangen. Sie glauben, dass die Menschheit vielleicht die einzige Spezies ist, die diesen Feind bekämpfen kann. Sie flehen ihnen zu helfen. Director Williams schwieg einen langen Moment. Dann hab ein sichers Telefon ab und walt ein Nummer, die Sarah nie gehört hat. Hier spricht Williams von der Luna-Station. Wir müssen die Antarktis-Protokoll sofort aktivieren. Ja,
Ich weiß, wie spät es ist. Das ist ein Code-Short-Situation. Sarah hat nach nie von den Antarktisprotokollen oder einer Code-Short-Situation gehört. Sie blickt zu den anderen Wissenschaftlern, doch sie sehen genauso verwirrt aus wie sie. Williams legt auf und sich in das Team. Sein Gesicht war ernst und furchtsam. Alle Anwesenden müssen neue Geheimhaltungsdokumente unterzeichnen. Was ich gleich Mittel, ist auf höchster Stufe einstuft. Dr. Chun, Signal hat mehr getten, als nur Kontakt zu außerirdischen Herzustellen. Es hat irgendwie die Sicherheitssystem unseres geheimsten Militärprojekts durchbrochen. 2 Stunden später saß Sarah in einem Militärtransportflug auf dem Weg zur Antarktis. Neben Director Williams, der waren de gesamten Flugs telefoniert. Sie konnten Bruchstück seiner Gespräch hören, aber was sie verstand, ließ das Blut in den Adern gefrieren. Wurde wie, Erweckungssequenz, DreadworldProtokoll, die Jäger kehren zurück. Das Flugzeug landet auf einer abgelegenen Forschungsstation in der Antarktis, die von außen wie ein gewöhnlich meteorologische Einrichtung aussah. Doch als Sarah und Williams das Hauptbad betreten und von mehreren bewaffneten Soldaten durch ein unscheinbar Türen einen versteckten Aufzug geführt wurden, wurde klar, dass sie einen Ort betrat, den normale Menschen niemals zu Gesicht bekämen. Der Aufzug fuhr tief unter das Eis, durch Schichten von Gestien und gefrorenem Wasser, in Bereich, die auf keiner offiziellen Karte existierten. Untenangekommen offenbart sich ein Komplex, der so groß war, dass sich wie ein Verborgen Stadt unter dem Eis erstreckt, gefühlt MIT-Sicherheitspersonal in dunklen Uniformen, Technikern und leuchtenden Konsolen, Wissenschaftlern, die durch holographische Displays wanderten. Es war, als wär sie in das Nervenzentrum einer Parallelwelt getreten, verborgen vor der Öffentlichkeit und bereit für den Tag, an dem das unvorstellbar Wirklichkeit wird. Williams führt sie onward in einen gläsernen Konferenzraum. Dort war bereits eine Frau in einer Michelson Admiral-Uniform. Ihr Haltung war aufrecht, ihr Mien ernst, und ihr Blick wirkt, als konnte durch Stahl blicken. Der Namensschild war lautet, Admiral Catherine Hayes. Dr. Chun, sagt die Admiral MIT eine Stimme, in der sich Jarzentelange Währendtortung widerspiegelt. Signal hat etwas geübt, das seit 20 Jahren geschlafen hat. Etwas, das wir nie wieder aktivieren wollten. Sie betet ein Test auf ihrem Tisch. Die Lichter im Raum dimmten, ein Hologramm erschien über der Mitte Tisches. Es Zeitplaneten, die aussehen wie aus einem Albtraum. Weltenwaller et sender Sturm, eisiger Wind, wassen aus schneidenden Glasblättern. Die sind die Dreadworlds, erklärt Hayes. Die tadlichsten Planeten, die von Menschen entdeckt wurden. Orte, an denen normale Menschen in Minuten sterben würden. Vor über 30 Jahren schickten, were freiwillig dorthin. Männer und Frauen, die bereit waren, allen auf diesen Hallenwelten zu leben, zu jubeln, zu lernen, sich zu verwandeln. Wir brachten Krieger, wie die Menschheit nie zu vergessen hat. Das Hologramm wechselt zu den Kapseln, in denen Menschen in einer Art Konservierungsflüssigkeit schwebten. Sie sehen menschlich aus, aber Sarah erkannt Narben, Implantate, Veränderungen in ihren Körpern, die von einem Leben Jenseits der verstellbaren erselten. Wir nannten sie die DreadworldJäger, sagt Hayes. Signal hat die Quantenkommunikation Schlafkammern umgangen. Es hat ihr Erweckungsprotokoll aktiviert. Sarah sah zu, wie medizinisches Personal die Kammern antlehrt, wie sich die Körper deren langsam bewegten. Als die erste Kammer zisken geöffnet wird, trat ein Mann heraus, muskulos, kampfverprobt, mit einem Blick, in dem mehr lag als bloß Intelligenz. Es war das Kalt, kontrolliert Bewusstsein eines Wesens, das gellert hat, unter Bedingungen zu jubeln, die an ihr gebrochen hatten. Sah sich und sein Augen treffen Sarahs. Sie fühlt sich, als wird sie von einem Raubtier gemustert, das prüft, ob sie Blut oder verbundet war.
Wheeling haben wir geschlafen, fragt der Mann. Seine Stimme war ruhig, doch der lag etwas wilds, ungesants. 20 Jahr, antwortet Admiral Hayes. Der Mann, Marcus Rivera, wie sie später lächelt. Aber es war kein freundliches Lächeln. Gut, sagt es war langweilig geworden. Einer nach dem anderen verließen die Jäger ihr Kammern. Elena Volov, deren Ot ein Glas, frostig Farbe hat, war auf einem Planeten aufgewachsen, wo die Luft Jeffern war selbst Metal sprengen konnte. Ihr Augen leuchteten schwach, in innen spiegelten sich Warmstrom, die sie mit Blossom Blick sehen konnte. Chun-Lu trat aus seiner Kammer Schloss, sofort die Augen, sehen sind ten nach Emotionen im Raum. Auf einem Planeten voller mentaler Raubtier hat gelernt, Gedanken zu lesen, sich gegen psychisch Angriff zu schützen, selbst zum Jäger zu werden. Dan Jackson Torres, dessen auch gegen radioactive Strahlung resistant war. Maria Santos, die sich lotlos wie Schatten bewegt. Zen von innen. Jetter mit Fähigkeiten, die sie mehr als menschlich machten, aber auch gesichert von dem Preis, den sie dafür bezahlt hatten. Hayes versammelt sie zum Briefing. Wir haben ein außerirdisches Nachricht entschlüsselt. Es ist ein Hilfe von einem Volk namens Zephyr Kollektiv. Sie wurden von etwas angegriffen, das sie den Lierenschwarm nennen. Eine Intelligenz, die ganz Welten frisst in sich aufnimmt. Die Zephyrner sagen, wir Menschen konnten die Einzigen sein, die Diocese Ding aufhalten können, die Jäger Hortenschwagen zu, als sie die holographischen Bilder der Zephyrner sehen, kristallin Wesen, deren Stat Sangen, deren ganz Kulturaufwissen Harmonie aufgebaut war. Sie sehen, wie dies Welt von dunklen Kreaturen zerrissen wird. Der Lierenschwarm bewegt sich wie ein Krankheit durch die Galaxie, versert System. Aber jeglich Verteidigung. Hayes schultet auf taktisch Daten das Wesen existiert nicht vollständig im Raum, kann durch Materie Phasen konventionell Waffen einfach ignorieren. Es lernt, sagt sie. Jede Spezies, die es versert, macht es intelligenter. Marcus trat einen Schritt nach vorn. Was wissen wir über die Zephyrner? Sie sind uralt, sagt Hayes. Ein Kultur ohne Waffen, ohne Armeen. Aber ihre Technologie ist fortgeschritten. Sie können durch Quantenkommunikation senden, wie wir jetzt wissen. Doch sie wissen nicht, wie man kämpft. Sie haben unes gerufen, murmelt Elena. Sie glauben, wir sind kriegergenig, das zu stoppen. Sie haben nicht unrecht, sagt Marcus. Dan dreht sich zur Admiral. Schicken Sie uns hin. Hayes sagt, der Flug zum Kepler 442, System der Monat, selbst mit unseren schnellsten Schiffen. Wir haben auf Planeten überlebt, auf denen selbst die Luft toten wollt, sagt Torres trocken. Ein paar Monat in eine Stahlrohr ist Wellnesserlaub dagegen. Hayes nickt langsam. Ich werde den globalen Verteidigungsrat informieren. Aber währenddessen, bereitet euch vor. Werdet alles brachen, was habt. Vielleicht sogar mehr. So begann der Krieg der Menschheit, nicht gegen Nationen, nicht gegen Ideologien, sondern gegen das Ende selbst. Wir Monat später glitt das Sternenschiff Cerberus lotlos durch das Vakuum des Alls in Richtung de Kepler 442 Systems. Es war kein gewöhnliches Schiff. Es war aus Materialien gefertigt, die von den Dreadworlds geborgen worden waren. Metall, die sich bogen, aber nicht brachen, Rustungen, die energieabsorbierten statt sie abzulenken, Waffen, die Fragment der Leer selbst verschossen. An Bord standen Marcus Rivera sein nun Jäger. Monat intensiven Trainingslagen hinter innen, Simulationen, Mental Synchronisation, das Studium der fremdartigen Taktiken der Lierenschwarms. Als sie die Ranzone des Systems durchkorten, empfingen sie sofort unselige Notruf, nicht nur von Zephyrnern, sondern auch von anderen, unbekannten Spezies. Über Dutzend intelligente Zivilisationen hatten sich hier versammelt, alle auf der Flucht, alle in Panik.
Der Schwarm hat drei Planeten bereits vollständig ausgelöscht. Kein Hitze, kein elektromagnetische Aktivität, nur kalt, tot Stein. Elena, Torres und Jackson landeten auf dem zweiten Planeten, auf dem noch Leben nachgewiesen wird. Sie fanden ein Glycern statt, teils luktend in harmonischen Resonanzen, teils bereits Übersigen von dunklen, falligen Wetterungen. Die Zephyrner, lebendige Skulpturen aus Licht und Kristall, wirkten wie Geister einstigen groß. Sei die Krieger von den fernen Sternen, sprach der Anführer, Welter. Wir fühlten ihre Ankunft durch das Quantenfeld. Wir haben auf euch gehofft, Elena nickt. Wir sind hier, zu helfen. Wie viel von euch leben noch? Vielleicht 10.000, antwortet Welter. Wir waren einst Milliarden, über 7 Welten verteilt. Die Verschlinger kamen vor 6 Monaten. Jeden Tag verlieren wir mehr. Torres weist auf die nahenden Schatten und der Horizontlinie. Wir haben 20 Minuten, wie wir die Zone unbewohnbar wird. Ihr müssen jetzt mitkommen. Währenddessen beobachteten Team aus sicherer Entfernung die Bewegungen des Schwarms. Sie sahen, wie die Wesen, formlos, geometrisch absurd, teilweise außerhalb der Realität existierend, durch den Raum glitten, schiffsirrlichten, statt verschlangen. Doch etwas irritiert sei. Der Schwarm handelt nicht rein instinktiv. Testet. Lernt. Und dann, aus dem Zentrum der Formation, begann eine neue Art der Kommunikation. Bilder, Erinnerungen, Emotionen wurden direkt in Chans Geist gesendet. Sah Galaxien, die längst verschwunden waren. Sah das, was der Schwarm das Schweigen nannte. Kein Krieger. Kein Wesen. Sondern ein Welli von Unnix, die Realität selbst auflöst. Sternverlassen, Materie sehr viel, seit hört auf zu existieren. Das Schweigen kam aus den Rahmen zwischen den Galaxien, und der Schwarm war sein Buchgesen. Die letzte Waff eines sterbenden Galaxie, erschaffen nicht aus Bosheit, sondern aus Verzweiflung. Flow, in dem Fraß. Welches, stark genig zu werden. Und jetzt erkannte in den Jaggern was, das nie Silver gefunden hat. Aber Lebenswillen, gepaart mit Opferbereitschaft. Marcus sah die Daten, sah die Angst, die Hoffnung, und traf eine Entscheidung. Wir werden den Merge versuchen, sagt aber zu unseren Bedingungen. Wir geben nicht unsere Identität auf. Wir verbinden unser Wissen, nicht unser Selbst. Der Bewusstseinsmerge begann im Orbit des Zephyrnheimatplaneten. In speziell konstruierten Kapseln schwebten die Zenjäger, umgeben von den Fehlern des Schwarms. Leitet den Kontakt sein mentalen Fähigkeiten bildeten die Bruch. Die ersten Eindruck überwältigten, Stimmen von Millionen toter Welten, fragmentiert Erinnerungen, uraltes Wissen. Doch hielt stand. Dann folgten die anderen. Elena navigiert durch das energetische Netzwerk. Santos erkannt Muster der Unsichtbarkeit im Bewusstseinsstrom. Torres fühlt die energetische Architektur. Jeter bracht sein Einzigartigkeit ein. Doch Marcus war der Katalysator. Trug Hoffnung in sich, ein Verstellung von Zukunft, selbst wenn kein sichtbar war. Und das verhindert den Schwarm. Lichtmuster durchgehen sein Gestalt, Ordnung welches aus Chaos. Absorbiert nicht mehr, lernt. Gemeinsam entwickelten neue Strategien, Waffen, die zwischen Dimensionen wechselten, Verteidigungsstrukturen, die Gesetze der Realität als Waff nutzten. Doch mehr noch, Wellen de veranderten Bewusstseins durch das Quantenfeld. Und der Schwarmfragment in der Galaxie begannen sich zu wandeln, horten auf zu jagen, begannen zu lehren. Ein Netzwerk aus ehemaligen Raubern wird zu einem Schutzschirm. Die Jäger kehrten schließlich in ihr Körper zurück, verandert, nicht mehr ganz menschlich, aber auch nicht verloren. Sie waren zu Brücken geworden, zwischen ein Selbstbewusstsein und kosmischer Intelligenz. Die Geritetten Zephyrner begleiten zur Erde, das Wissen ihres Volks zu teilen. Und Marcus West, das dies erster Anfang war. Wir haben 50 Jahre,
Sagter, als die Cerberus Kurs auf die Erde nahm. Dan kommt das Schweigen. Elena, deren Augen nun Kristallen Leuchteten nicht. Dan müssen wir neue Jäger ausbilden. Nicht nur Krieger, sondern Grenzgängers zwischen den Realitäten. Chumlächelt, sein Geist noch immer verbunden mit den Stimmen derer, die lang tot waren. Wir müssen die Menschheit neu definieren. Und so Kurten SIE Zurich, nicht als Waffen, sondern als Lehrer, als verboten einer neuen Ära. Die Jäger, einst geschaffen, zu Toten, hatten gelernt, Leben zu bewahren. Die Menschheit hat einmal getroffen, als SIE ihr gefahrlichsten Kinder ins All schickt. Und dies Wall hat sich ausgesalt. Denn wenn das Schweigen kam, kalt, endgültig, unerklärlich, wird es nicht auf ein hilflos Galaxie treffen, sondern auf ein Verwandte Front aus Wissen, mit einem neuen Verständnis dafür, was es heißt, zu leben. Die Galaxie hat ein letzte Hoffnung. Und SIE heißt Menschlichkeit. Ende.